Hello everyone, welcome to the Sambhawana podcast. Sambhawana podcast मा सबैजनालाई स्वागत छ। हामीसँग चाहिँ आज लिजा महर्जन जी हुनुहुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटा लिटरेसी प्रोग्रामको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा। म डाटा लिटरेसीको प्रोग्रामको बारेमा भन्नुभन्दा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एउटा सानो टिप दिइहाल्छु। यो पोडकास्ट यदि तपाईँलाई चाहिँ सुन्न मन लागेको खण्डमा अनि इफ यु हेभ very little time, what you can do is 1.5 speed. That'll help you go through it. So, talking about why Lisa Ji is here, World Bank, in association with the UK Aid program, has done this Nepal data literacy program. यसमा चाहिँ उहाँहरूले different sort of community partners and different participating organization भन्नाले चाहिँ स्कुल्सहरू, तपाईँको रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरू, तपाईँको गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू र इभन मिडिया इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ डाटा ड्रिभन decision making, data driven research कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूले एउटा प्रोग्राम तयार गर्नुभएको छ। मैले यस प्रोग्रामको बारेमा भन्दै गएँ भने मैले केही कुरा बिराउँला। अब लिजाजीलाई फ्लोर दिन्छु है त। ल लिजाजी भन्नुहोस् त यो प्रोग्राम चाहिँ के हो र लाइक किन चाहिँ यो प्रोग्रामहरू हजुरहरूले नेपालमा सुरु गर्ने सोच्नुभयो? हजुर, thank you very much Gunjanji for having me on the show. सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। मेरो नाम लिजा महर्जन हो। म चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा लिटरेसी टिमसँग काम गर्दैछु। सो हामीले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ धेरै बेलामा के देखिरहेको हुन्छौँ भन्दा डिसिजन्सहरू बनाउँदाखेरि हामी मोस्टली आफ्नो इन्टुइसन्स, गट फिलिङ्स कि त जे हामीले पास्टमा गर्दै आएको छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लगिरहेको हुन्छौँ। तर त्यस्तो खालको डिसिजन मेकिङ चाहिँ नि एकदमै ब्याकवर्ड लुकिङ हुन्छ होइन, खासै कुनै पनि एभिडेन्समा बेस्ड हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो पहल चाहिँ नि अब हाम्रो नयाँ फेडरल नेपालमा चाहिँ कसरी चाहिँ डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ, एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ फस्टर गराउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तै सिभिल सोसाइटी, हाम्रो यो एनजिओज आइएनजिओजहरूदेखि लिएर एकाडेमिया, मिडिया अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि कसरी चाहिँ नि डेटाको प्रयोग बढाएर डिसिजन बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ नि एभिडेन्समा बेस भएर डिसिजन्स बनाउने भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले त्यो सोचलाई अगाडि बढाउन चाहिँ यो प्रोग्रामको स्टार्ट गरेका हौँ। अनि हामीले चाहिँ नन गभर्मेन्ट साइड र गभर्मेन्ट साइड दुवै साइडबाट चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि डेटाको प्रयोग बढाउने, डेटाको प्रोडक्सनलाई कसरी चाहिँ नि एकदमै अर्गनाइज्ड ढङ्गबाट अगाडि लगाउने भन्ने उसमा चाहिँ नि सबैलाई ट्रेनिङ दिन चाहिँ यो प्रोग्राम सुरु गरेका हौँ। द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अनि तपाईँहरूको सुरुमै जुन प्रोग्राम गर्नु यो त फिजिकल लाइक लोकेसनमै क्लास पनि भएको थियो है? त्यो क्लास, त्यो एउटा वर्कसपमा के चाहिँ सिक्नुभयो अनि मान्छेहरूले कसरी यसलाई रेस्पोन्ड गरे त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। हजुर, स्योर। सो हाम्रो चाहिँ डेटा लिटरेसी प्रोग्रामको चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेसहरू थियो। यो चाहिँ नि 100 आवर डेटा लिटरेसी ट्रेनिङ भनेर फेस टु फेस ट्रेनिङ चाहिँ हामीले जुनदेखि अस्ति सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ नि दुईवटा फेजमा यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका थियौँ। फर्स्ट फेज चाहिँ 40 आवरको ट्रेनिङ थियो, 4 घन्टा पर 10 डेज। फर 10 डेज 4 आवर्स चाहिँ नि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आएर चाहिँ ट्रेनिङ लिनुभयो। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ नि उहाँहरूले 6 घन्टाको लागि पर डे 6 आवर्स 10 डेजको लागि ट्रेनिङ लिनुभयो। त्यसरी चाहिँ हामीले 100 आवरको ट्रेनिङ फेस टु फेस ट्रेनिङ दिएका थियौँ। फर्स्ट फेजमा चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू अझै सबैको स्किल्सहरू डिफ्रेन्ट थियो होइन। हामीले चाहिँ इनिसियली स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई स्किल्स असेसमेन्ट भनेर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको सफ्टवेयर्सहरू युज गर्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ डेटाको प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, स्प्रेडसिट्सको युजेजदेखि लिएर अलिक एडभान्स डेटा एनालिटिक्सहरूको पनि हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौँ। अनि त्यसको खण्डमा चाहिँ हामीले अलिकति सबैलाई चाहिँ लेभल सेट गर्न इनिसियल 40 आवर्समा चाहिँ बेसिक डेटा लिटरेसी ट्रेनिङ दियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल स्प्रेडसिटको कसरी प्रयोग गर्ने होइन, गुगल सिट्सहरू स्पेसली गुगल सिट्सको प्रयोग कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि ओपन डेटा भनेकै के हो, डेटाको युज कता कता गर्न मिल्छ होइन। अनि त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ नि अब डेटा हामीले वेबमा भेटाइरहेको हुन्छौँ, डिफ्रेन्ट फर्मेट्सहरूमा हुन्छ। कुनै डेटा नै भनेर पनि पब्लिस गर्दाखेरि पिडिएफमा पब्लिस गरिरहेको हुन्छ कि त एकदमै वेबसाइटमा टेबल एउटा हामीले एम्बेड गरेर गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो चाहिँ नि द्याट इज नट द राइट वे टु पब्लिस डेटा, किनभने त्यस्तो डेटा चाहिँ हामीले इट्स देयर जस्ट फर द सेक अफ डेटा बिङ देयर होइन। डेटाको प्रयोग
तब हुन्छ जब त्यो डेटालाई हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ, त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ इट हेज टु बी अवेलेबल इन अ CSV फर्मेट or इन अ स्प्रेडसिट फर्मेट, होइन, द डिफ्रेन्ट अदर फर्मेट्स टु, तर त्यस्तो फर्मेटमा भएपछि मात्रै युज गर्न मिल्छ। सो अब हामीले चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई, बिकज अब नेपालमा इभन इन मेनी अदर कन्ट्रिज ओपन डेटाको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति क्लियर छैन, त्यसले गर्दाखेरि पिडिएफमा पब्लिस भएको डेटालाई चाहिँ कसरी हामीले स्क्रेप गर्ने। स्क्रेपिङ भनेको लिटरल मिनिङ अफ स्क्रेपिङ इज टु कोट्याउने जस्तै हो, होइन। सो स्क्रेप गर्नु, डेटा स्क्रेपिङ भनेको चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ कसरी चाहिँ युजेबल फर्मेटमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने, होइन। देयर आर सम भेरी इन्ट्रेस्टिङ टुल्स अनलाइन, त्यो टुल्सहरूको प्रयोग गर्न सिकायौँ। अब त्यो बेसिक डेटा आइसकेपछि पनि वी कान्ट जस्ट, हुन्छ नि, त्यो डेटालाई अझै वी हेभ टु डु आवर ओन ड्यु डिलिजेन्स, त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ, फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ, त्यो फर्मेटिङहरू मिलेर हुँदैन, त्यसलाई कसरी मिलाउने, होइन। अनि वन्स यु हेभ द डेटा इन अ बेटर फर्मेट, हाउ डु यु डु बेसिक एनालिसिस, लाइक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भन्छ, होइन। सो द्याट इज मोर डिस्क्रिप्टिभ स्टेटिस्टिक्स लाइक मिन, मिडियन, मोड, स्प्रेडहरू चेक गर्ने, होइन, डेटाको। अनि त्यसबाट चाहिँ वाट काइन्ड अफ इन्साइट्स क्यान वी गेट, होइन। क्यान यु भिजुअलाइज द्याट डेटालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो बेसिक 40 आवर कोर्समा चाहिँ त्यसरी ओभरअल त्यस्तो 40 आवर ट्रेनिङ दिएका थियौँ। अनि एन्डमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले दे अल्सो वर्कड अन प्रोजेक्ट्स, टिमहरूमा डिभाइड गरिएको थियो सबैजना। हाम्रो चाहिँ इट वाज अ मल्टिडिसिप्लिनरी ग्रुप, विच मिन्स इट वाज, हुन्छ नि, नट जस्ट पिपल फ्रम एकाडेमिया, वी ह्याड पिपल फ्रम मिडिया, वी ह्याड अ लट अफ फ्रेन्ड्स who were working as activists and entrepreneurs, होइन। सो सबैको त्यो मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचलाई चाहिँ हामीले मोस्ट एडभान्टेज युज गर्नलाई चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ हामीले ग्रुपहरूमा डिभाइड गरेर प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले आफूले सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ, डेटाको प्रयोगबाट कसरी चाहिँ वाट आर सम अफ द क्वेसन्स द्याट वी क्यान आन्सर भन्ने किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ दे युज डेटा टु डु इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट्सहरू। अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ नि वी टुक देम टु द नेक्स्ट लेभल बाई गिभिङ देम अ बिट मोर एडभान्स्ड इन्टरमिडिएट खालको, इन्टरमिडिएट टु एडभान्स्ड डेटा लिटरेसी ट्रेनिङ। जस्तै अब हामीले उहाँहरूलाई अलिकति मोर एडभान्स्ड इन्टरमिडिएट स्टेटिस्टिक्स, होइन, प्रोबेबिलिटीहरूको कुरादेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिस्ट्रिब्युसन्स, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन्सहरूको कुराहरू। दिस वाज अ लिटल बिट मोर टेक्निकल, तर हामीले चाहिँ एकदमै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ वी मेड दिस भेरी मच एक्सर्साइज एन्ड एक्टिभिटिज ड्रिभन, and we took each of them where they needed our help. We took each of them along with us. So whole cohort लाई चाहिँ नि एकैचोटि बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ अब इन्टरमिडिएट स्टेटिस्टिक्सदेखि लिएर भेरी बेसिक इन्ट्रोडक्सन टु मसिन लर्निङ, होइन, पाइथन प्रोग्रामिङबाट चाहिँ नि अझै देयर इज अ लट मोर यु क्यान डु विथ डेटा एनालिसिस। सो पाइथनको चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ट्याब्लु भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, इट्स अल्सो अ पब्लिक सफ्टवेयर, ओपन सोर्स, होइन। ओपन सोर्स त भन्न मिल्दैन, इट्स अ पब्लिक फ्री सफ्टवेयर द्याट यु क्यान युज टु create different kinds of visualizations, data visualizations, which is very, very powerful, होइन। डेटालाई हामीले अब वर्ड्स, one picture can speak 1,000 words भने जस्तै डेटालाई पनि if we can visualize it, then it gives us a lot more meaningful insights, होइन। अनि त्यो अब जस्तै visualizations भन्नाले very basic कुराहरू, अब जस्तै pie chart, bar graphs, line graphsहरू, होइन, it can be a bit more advanced। त्यस्तो चाहिँ नि ट्याब्लुको युजबाट चाहिँ नि त्यस्तो भिजुअलाइजेसन्सहरू अलिअलि सिकायौँ। एन्ड वी अल्सो गट देम टु लर्न बेसिक अब यो सर्वेहरू गर्दाखेरि कसरी टिम्सहरू फर्म गर्ने, होइन, त्यो कसरी हाउ डु यु लिड अ डेटा ड्रिभन प्रोजेक्ट भनेर त्यसको बेसिक्सहरू पनि हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ ट्रेनिङ। एन्ड वी क्याप्ट द 60 आवर ट्रेनिङ ओर आवर ओभरअल 100 आवर ट्रेनिङ विथ सम लिडरसिप एन्ड डिजाइन थिङ्किङ कोर्स, बिकज अब हामीले ट्रेनिङ त धेरैजनाले पाएका हुन्छन्, तर त्यो ट्रेनिङलाई कसरी इफेक्टिभली हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूमा, हाम्रो समाजमा चाहिँ कसरी युज गर्ने, कसरी चाहिँ लिड गर्ने, हाउ डु यु कन्भिन्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल, हाउ डु यु कम्युनिकेट यर आइडियाज भन्ने बारेमा पनि we gave them a very quick crash course which was very effective. So that overall that wrapped up our 100-hour training. हजुर हजुर, सो हजुरको मलाई यो कुरा सुन्दा यस्तो खुसी लागिरहेछ कि यु टचिङ अन सो मेनी थिङ्स द्याट आई बिन टकिङ अबाउट। यहाँ हाम्रो जुन युट्युब कम्युनिटीमा पनि त्यो न्युजमा जुन हिसाबको एउटा पपुलर न्युजहरू छ, जस्ट नट युट्युब, लाइक अनलाइन खबरहरू पनि आउँछ। अब कतिवटा मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आर्थिक खबरहरू आउँछ, त्यहाँ त्यो न्युजमै एउटा चाहिँ के हुन्छ नि, यो आई क्यान्ट ट्रस्ट दिस डेटा भन्ने कुरा थियो। अनि प्लस
अब मैले यहाँ जति ब्याकग्राउन्डको कुरा गरिरहेको हुन्छु, यो डेटा यहाँबाट आयो यताबाट आयो, अनि लाइक यु सेड द प्रब्लम सिम्स टु बी कसैले गरेर एउटा पिडिएफमा हालिदिन्छ, अनि त्यो पिडिएफ चाहिँ लाइक दे डोन्ट, आई क्यान्ट इभन युज द्याट पिडिएफ फर एनिथिङ, किनकि जुन एक्सेल फाइलमा छैन, सिएसपी फाइलमा छैन, त्यसमा मसिन लर्निङ गर्न पनि सक्दिनँ। अब मेरो साथीहरू, बिकज आई हेभ अ ब्याकग्राउन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङ, आई हेभ सम फ्रेन्ड्स हु आर इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट ब्याक इन माई स्कुल, उनीहरूले चाहिँ तैँले गरिरहेको जुन रिसर्च छ त्यसमा चाहिँ तैँले के डेटा चाहिँ कहाँबाट लिइरहेछस् भन्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ द्याट भ्यालिडिटी, राइट? सो यु गाइज हेभ प्रोभाइडेड दिस सोर्ट अफ अ क्लासरुम, अनि तपाईँले जुन त्यो क्लासरुम एउटा 100 आवर्सको लिनुभयो ट्रेनिङ, आई बेट त्यो त्यो नोभिस लेभलदेखि लिएर एउटा इन्टरमिडिएट सेमी एडभान्स लेभलको जुन ट्रेनिङ थियो, त्यसबाट हजुरले यो मान्छेहरूबाट जुन एउटा ट्रेनिङ लिनुभयो, हजुरहरूले फिडब्याक कस्तो पाउनुभयो? नट इन टर्म्स अफ लाइक मान्छेहरूले हामीलाई मन पर्यो यस्तो भन्दाखेरि पनि, आइम टकिङ अबाउट फिडब्याक, लाइक नेक्स्ट टाइम इफ यु ह्याड टु डु द सेम क्लास, वाट वुड यु चेन्ज? लाइक त्यसमा चाहिँ नेपालीहरूले यस्तो खालको ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ दिँदाखेरि ओभर द विक्स, हाउ डिड यु फिल लाइक, वाट वाज द बेस्ट वे टु इज देम इन्टु इट? उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ सजिलो गराउने भन्ने सिक्नु हो तपाईँहरूले? हजुर, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। किनभने अब ट्रेनिङ दिने मात्रै भनेर हुन्छ नि 100 आवरको कोर्स, इट्स अ लट अफ रिसोर्सेस होइन, पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि दे आर पुटिङ सो मच टाइम, अनि फ्रम हाम्रै अर्गनाइजेसन टिमबाट पनि इट्स अ लट अफ एफर्ट द्याट गोज इन टु इट। सो हाम्रो लागि चाहिँ द्याट वाज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक स्योर द्याट every minute that they spent with us was useful and that is creating some impact, you know. So what we did was throughout the program every unit 10 unit थियो first phase ma, अर्को 10 unit थियो second phase ma. So after every units, actually 10 units in total, 5 and 5. So after every units we got feedback from them, instant feedback on how we are doing, on the content covered, on the way we were delivering the course, on the pace, on exercises, on logistics. We took feedback from our participants throughout the program. So we very much believe in leaving no one behind, because they're all there to learn. There were different skill levels. कोही चाहिँ एकदमै अलिक बढी एडभान्स्ड हुनुहुन्थ्यो. They used data extensively. There were students, हुन्छ नि, professionals who were a bit earlier and more used to data, सँग काम गर्ने, So what we initially got, the response that we got was त्यो अलिकति पेस चाहिँ मिलिरहेको थिएन है हामीले पढाइको. It was sometimes going a bit fast, sometimes it was a bit advanced, the topics for them. So we incorporated those feedback and we used a lot of activities. Rather than jumping onto the next topic, we would give them a lot of exercises that they could practice on. So participants, they really, really appreciated that. And we had TAs walking around. We had a very nice cohort of from the organizing team as well, data savvy experts. And we also had some volunteers from our program itself, the data literacy program, the participants who had done a bit more advanced stuff and who felt more comfortable. So we mobilized them, we mobilized each other to make sure that everybody was catching up and going with the whole class. Okay? So that was very, very effective. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै course was more inclusive and participants were more participatory as well. अनि नआएको कुराहरू पनि एकदमै without any hesitation सोधिराख्नु भएको थियो हैन. अनि by the end of the 100 hour, even by the end of the first 40 hours, it was more like a family. That's what one of the feedback that the participants got as well. And they created a Facebook group to keep in touch, and the group has been very active since. एकदमै एकअर्कासँग आफूले गरिराख्नु भएको कसरी चाहिँ डेटाको युज गरिराख्नु भएको छ. Some participants are using those skills to create visualizations for their media news or for their organizations. Some of them are already using and teaching those resources, those skills to their participants and their colleagues, which has been really, really interesting to watch. मैले चाहिँ आयुष सुवेदीजीलाई चाहिँ मैले कहिले भेटेको थिएँ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यही बिकज वी इन्टरभ्यू स्टार्टअप उहाँहरूको आफ्नो मुनलिट स्टुडियोज भनेर छ त्यसको सिलसिलामा भेटेको थिएँ. अनि उहाँले चाहिँ नेपालमा डेटाको एकदम डेटा एनालाइसिसको र डेटा ड्रिभन प्रोजेक्ट्सहरूको चाहिँ एकदम खडेरी छ भन्नुभएको थियो. एट द्याट टाइम यु मेन्सन यु वाज डुइङ समथिङ लाइक दिस.
अनि Yeah, like when I discovered तपाईँहरूको पोर्टलको बारेमा and I saw him, like I was like, okay, he was talking about this thing, right? So yeah. uh, how hard is it, like initially जब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोग्रामको इन्सेप्सन गर्न लाग्नुभयो, how hard was it finding like the right kind of people who were doing the right kinds of things, and उहाँहरूले चाहिँ how did the team come about? किनकि यो when you're trying to do something new and something out of the blue, there seems to be lack of resources, not in terms of resources like financial resources, the resources in terms of people. यहाँ चाहिँ नेपालमा न्यू थिङ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अथवा न्यू नयाँ हिसाबले कुनै काम गर्ने अथवा हुन्छ नि एउटा पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ अलि भेट्न अलिक गाह्रो नै छ. हाउ वाज द्याट स्ट्रगल? So, हामीले चाहिँ नि what we did was it's a 100-hour course, but we want to make sure that the participants are getting full support from their organizations. कामबाट कोही they had to leave their work and come, अब not all organizations तपाईँले भन्नुभयो जस्तै understand the importance of data, होइन. So अब त्यसलाई tackle गर्न चाहिँ नि what we did was हामीले जब when we did call for applications, we had the organizations from different sectors in Nepal. They were nominating their participants, okay? So organizations that understood the value, there were quite a few of them. We got over we were trying to get around 60 participants, and we had around 160 applicants that wanted to take part. So in terms of your interest नै चाहिँ नि त्यस्तो problem चाहिँ हामीलाई भएको थिएन, but we wanted to make sure that हुन्छ नि we got those participants who were able to influence others in their sector or in their organizations, and who are able to spread the data literacy torch far and wide, not just in this small cohort. त्यसको कारणले पनि this was not a training, just any kind of training. It's the train the trainers, training of the trainers भन्छ. TOT program थियो, and our goal was to start by providing basic and intermediate data literacy to these participants who could then train others in their society. That was the whole idea. त्यसको लागि चाहिँ we needed participants who were very committed and participants who were able to influence those changes, who were able to meet that objective. त्यसको लागि, like I mentioned before, हामीले चाहिँ we called organizations to nominate participants who they thought would be able to help us out, or who would be able to bring this data literacy skills back to their organizations. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ this the two things. The first thing is हामीले चाहिँ organization को executive level बाटै we got buy-in, होइन. So that if our participants needed to get some time off work, they're able to do that, because their CEOs or their executive directors or their team leads are the ones who are sending them to this program. And the second thing is we got the participants who these experts in their organizations thought were best suited for this particular training, because they knew that they would be able to bring it back and help foster positive changes in their organizations too. So in that way, this kind of model, I think, was very helpful, because during the program, like kune belama, because these trainings were happening during the day. First phase was between 8 to 12. The second was between 7:30 to 1:30, 12:30, 1:30. So त्यो बेलामा चाहिँ नि participants-हरुलाई चाहिँ full time बस्नलाई चाहिँ नि we didn't face as much challenges as we thought we would, because we had the organizational buy-in too. So this is out for all like listeners है जसले चाहिँ एउटा कुनै इम्प्याक्टफुल खालको प्रोग्रामहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने this is type of modality you should go. पनि मैले यो क्वेसन सोध्नुको कारण के छ भने like people invite me to all these programs and like it's all about like it's pardon my language, it's more of a circle jerk. आफ्नै बारेमा कुरा गरेको छ, आफ्नै बारेमा गरेको छ. There is not like that substantial केही पनि छैन. And that's the kind of thing चाहिँ I was thinking like whenever I like this is my bias too, and pardon me if forgive me है यदि तपाईहरु offended हुनुहुन्छ होला. Usually मेरो दिमागमा के छ नि, having grown up all this while नेपालमा अनि having gone through all this political changes and everything, तपाई पनि त्यही background बाटै नै हुनुहुन्छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला.
यो चाहिँ हाम्रो जति न्युज एन्ड मिडियामा चाहिँ जति त्यो एनजिओज आइएनजिओज भएर काम गएको छ, मैले बिहान पनि कुनै एउटा न्युजमा सुन्दाखेरि उहाँहरूको काम हुँदैन, उहाँहरू आउनुहुन्छ हाम्रो देशलाई भाड भैलो गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन चाहिँ एउटा सर्टेन सेक्ट अफ पिपुलको छ। तर बिकज वेन यु हियर इट फ्रम द पिपल हु आर एक्चुअली ट्राइङ टु मेक इट चेन्ज, when you hear it from someone like Lisa ji, who's worked somewhere outside of Nepal and then she's come back and then they're trying to do like something positive, that's when I felt like तपाईँहरूको program was, it was legitimate. Let me go a little bit into your background पनि अब, as far हजुर as I've heard from our mutual acquaintances, मेरो 2-3 जना साथीहरू पनि तपाईँको mutual acquaintance हुनुहुँदो रहेछ. So you हजुर went to Smith College, right? To study right after you graduated A levels from Rato Bangla, right? हजुर that's right. Yeah. So, how was that experience? I think Smith College is a all girls school. How was that experience? How did it change your perception into like my yo career my yo गर्छु and this is the way I'm going to move forward? Hazur, thank you very much for the question. So, मलाई चाहिँ अब I've always been very interested in multiple things, multidisciplinary things मा चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो. अनि नेपालमा चाहिँ बसे भए कि त डक्टर कि त इन्जिनियर बन्न पर्ने कि त कमर्स चुज गर्न पर्ने त्यस्तो एकदमै Yeah. स्ट्रिमलाइन्ड भएको कारणले चाहिँ I Oh. decided that I wanted to pursue a liberal arts education. अनि Mhm, अब US मा चाहिँ that was the best for me. mhm, Smith College really happened to me because Malaiti, I'm very interested in learning about different feminist movements. You mhm, know, and Malaiti, अर्को कुरा was Smith मा चाहिँ the culture is very progressive. A lot of great alumni have graduated from there. mhm. अनि त्यहाँनिर चाहिँ engineering program पनि थियो कि अरूभन्दा पनि. हजुर. So मलाई चाहिँ if all else केही नभए पनि I still have this engineering thing that I could do Mhm, भनेर अनि मलाई फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न पनि I was like yeah I'll do an engineering thing and I will do a bunch of other things अलिकति अलि त्यो हिसाबमा चाहिँ अलि नेपालीनेस पनि बचि नै रहन्छ because my relatives were very much हुन्छ नि मलाई पुश गरिराख्नु भएको थियो कि नानो टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ त्यस्तै के गर्दा yeah. हुन्छ यताउता भनेर So, well, so well, it's a cop out पनि like मेरो कलेजमा इन्जिनियरिङ छ म गएर त्यही पढ्छु भने and everybody is like exactly पढिहाल्छ केही yeah गरिहाल्छ. yeah so that's how I ended up at Smith होइन तर स्मिथमा चाहिँ मैले एकदमै एक्सप्लोर गर्न पाएँ मलाई हजुर. पहिल्यैदेखि एकदम म्याथको सक हुन्थ्यो सो मैले म्याथ इकोनोमिक्स चाइनिज अनि हुन्छ नि अफ्रिकन Mhm, हिस्ट्रीदेखि लिएर फेमिनिस्ट यो के भन्छ स्वाग क्लासेस भन्थ्यो स्टडी mhm, अफ वुमेन एन्ड जेन्डर त्यो स्वाग mhm, क्लासेसहरूदेखि लिएर आई टुक अ लट अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्लासेस त्यसले चाहिँ मलाई इट गिभ मी अ भेरी डिफ्रेन्ट वे अफ लुकिङ एट इस्युज होइन अब एउटै एङ्गलबाट भन्दा पनि मल्टिडिसिप्लिनरी एङ्गल्सबाट कुनै पनि इस्युलाई डिस्कस गर्ने त्यसको डेप्थसम्म गएर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त्यस्तो टुल्सहरू चाहिँ दियो त्यसले mhm, गर्दाखेरि मलाई I've worked in a bunch of different fields not very much related to what I've done होइन what I've mhm, studied in school math र economics सही भनेर त्यसरी नै directly applicable हुँदैन तर mhm, because I've been able to jump into so many different disciplines without having prior knowledge and having had that training of working extremely hard and getting things done, I guess, mhm, has made me able to adapt to different circumstances, be it at work, be it in my non-professional life. I feel like mhm. त्यो ट्रेनिङले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्पफुल भएको थियो स्मिथको ट्रेनिङले Yeah. अनि Uh, uh, प्रोफेसन just right before you said उहाँको प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड उहाँले भन्नै लाउनु भएको थियो सी इज वर्क एट मकेन्जी एन्ड कम्पनी एन्ड यदि यहाँ कसैले सुन्नुभएको छ भने इफ यु गो एन्ड वर्क देयर द्याट्स इट्स लाइक अनदर ब्याचलर्स डिग्री इन इट्स सेल्फ भन्ने मैले धेरै ठाउँबाट सुनेको छु. हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स? आई नो यु आर गोन गेट देयर बट मैले एउटा सेगवे दिइहालेको. हजुर थ्याङ्क यू मेकेन्जी चाहिँ नि गुन्जनजीले भन्नुभएको जस्तै इट इज अ बिग कन्सल्टिङ कम्पनी मल्टिनेसनल कन्सल्टिङ कम्पनी मेकेन्जीमा चाहिँ नि इट्स अ स्ट्राटेजी प्लस अपरेसन्स कन्सल्टिङ फर्म इट्स बेसिकली मेकेन्जी कन्सल्टेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ दे आर लाइक डक्टर्स फर यर बिजनेसेस अर यर अर्गनाइजेसन्स एन्ड हामीलाई चाहिँ ब्रेन्स अन हायर पनि भनेर भन्ने गर्छन् मान्छेहरूले बेसिकली अब कुनै पनि संस्थाको केही पनि प्रब्लम्सहरू भइरहेछ होइन अब अनि दे आर नट एबल टु फिगर आउट वाट्स गोइङ अन or the business has a particular goal but they're not able to meet that goal भने चाहिँ that is when McKinsey or companies like McKinsey comes in
मैले चाहिँ मेकेन्जीमा हुँदाखेरि I was with them for a little over a year and a half before I decided to come back to Nepal. So मैले मेकेन्जीमा हुँदाखेरि चाहिँ I got to work on a bunch of different kinds of projects. Being a multidisciplinary person with bunch of different interests, that is why I joined McKinsey in the first place. Because McKinseyमा चाहिँ नि हामीले प्योर कर्पोरेट बिजनेस खालको इन्गेजमेन्टहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ होइन जस्तै अब पेप्सी कोला कि त ठुलो ठुलो यो कम्पनीजहरू कर्पोरेट कम्पनीज पिएनजीहरूदेखि लिएर होइन ब्याङ्क्सहरूमा कुनै पनि किसिमको कन्सल्टिङ सर्भिस चाहियो भने मेकेन्जी इज भेरी वेल सट आफ्टर अनि त्यसको साथसाथै पब्लिक सेक्टर र सोसल सेक्टरमा पनि मेकेन्जीले चाहिँ दे आर भेरी एक्टिभ अब गभर्मेन्ट्सहरूदेखि लिएर होइन अब वी कान्ट नेम मैले अघि भनेको कम्पनीजहरूको नामहरू पनि देयर अल मेड अप McKinsey does not disclose the name of our clients. So मैले पनि नाम चाहिँ लिन मिल्दैन but I was just giving a general example. Corporate-देखि social sector-देखि public sector-को various clients-हरूलाई चाहिँ हामीले advisory services-हरू दिइरहेका हुन्छौँ. मैले चाहिँ नि with my time when I was at McKinsey, I got to work on 8 different projects in 7 different cities with 8 different teams, which means I got a wide range of exposure to different working styles of people, to different kinds of problems and problem solving approaches in a very, very fast paced environment. And all our projects were very successful. And the clients feedback has always been pretty positive with the kind of things that we advise them, the strategies that we come up with for them. So in that sense, मलाई चाहिँ McKinsey-को trainingले चाहिँ it has been a very nice way for me to be a very sharp problem solver and a very good executor and your project manager. Because at McKinsey एकदमै मेरो 8वटा projectsहरूमा जुन मैले काम गर्न पाएँ त्यसमा चाहिँ मेरो वर्क स्ट्रिम्सहरू इन्डस्ट्रिजहरू एकदमै एकदमै भेरियस थियो के जस्तै एउटा हेल्थ केयर क्लायन्ट आई वर्क अन अ फ्यु हेल्थ केयर क्लायन्ट्सहरूको काम एउटा बिग फार्मास्युटिकल कम्पनी एउटा ठुलो यो ब्युटी कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छ जस्तै रेभलनहरू ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ केही कुरा बनाउनु पर्यो भने दे डोन्ट मेक एभ्रिथिङ इन देयर ओन फ्याक्ट्री कति धेरै पार्ट्सहरू उनीहरूले आउटसोर्स गरेको हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा म्यानुफ्याक्चर गर्न दिइरहेको हुन्छ होइन अब त्यो त्यस्तो खालको कम्पनीको लागि पनि हामीले एउटा मार्केट डिलिजेन्सको प्रोजेक्ट गरेका थियौँ एउटा पब्लिक युनिभर्सिटीको लागि पनि फाइनेन्सियल प्लान बनाउने कार्य गरेका थियौँ प्रोक्योरमेन्ट भनेर अब ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले केही पनि कुरा प्रोक्योर गर्न पर्दाखेरि वाट इज द बेस्ट वे टु बार्गेन कसरी चाहिँ लेभरेज गर्ने होइन सो त्यस्तो डिफ्रेन्ट खालको प्रोजेक्ट्सहरूमा डिफ्रेन्ट रोल्स डिफ्रेन्ट वर्क स्ट्रिम्सहरूमा काम गर्न पाएपछि चाहिँ मलाई प्रोफेसनली पनि कुनै पनि फिल्डमा गएर जस्तोसुकै टास्क दिए पनि गर्न सक्ने त्यस्तो खालको ट्रेनिङ चाहिँ मेकेन्जीले मलाई दियो अनि द्याट वाज अ भेरी नाइस टाइम फर मी टु कम ब्याक टु नेपाल प्रोग्रेस पनि राम्रै भइरहेको थियो सिकि पनि रहेको थिएँ बट एट द्याट पोइन्ट इट फेल्ट लाइक आई हैड गटन इनफ to now kind of jump back into Nepal and see how I can contribute and learn more about your Nepalko context and how my skills can be useful. I considered that and I moved back and immediately started with the data literacy program. अब अर्को कुरा गर्दा उहाँहरूले जुन यो अलि यत्रो डिस्क्रिप्सन दिनुभयो जुन टाइपको फिल्डमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ एउटा मैले एउटा रिकरिङ कुरा सुनेको चाहिँ जो लिडरसिप पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ अप्रोचेसमा बार्गेनिङ कसरी गर्ने एन्ड देन डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा पनि एउटा फ्रेस ग्रेजुएट ओर लाइक 2-3 years a very green person भनौँ लाई पनि डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउने कुरा हुन्छ that's an attitude that's not prevalent in Nepal है because like you have an intern or you have a new person working in the company it's like you have to go through the same hardships that I went through भन्ने खालको एउटा attitude चाहिँ अलिकति सिनियर्सहरूमा हुन्छ did you feel that sort of an attitude change when you came back here and a reverse culture shock just to feel did you feel that here? So first of all, touching on what you said, I think I can't stress enough how important it is to give every team member that your liberty that के भन्छ त्यो हुन्छ नि आफ्नो आइडियाजहरु ल्याएर आफ्नो वर्क स्ट्रिम्सहरुलाई लिड गर्ने त्यो it's very very important हैन त्यो दियो भने चाहिँ you are able to bring the best for your team if you're only executing and only doing what your leaders or your team leaders think that is the right way to do
भने that is not the way how a group can be the most productive. That doesn't bring the best out of a new or fresh person. मलाई चाहिँ मेकेन्जीमा गएर I feel very pampered होइन, in the sense that I had the opportunity to lead my own work streams. अनि decision making abilities or decision making त्यो पोजिसनमा पनि I got to work there. So I was a bit nervous coming back to Nepal है, तपाईँले भन्दा जस्तै नेपालमा त अलिकति त्यो त्यस्तो खालको हुँदैन, अलिकति मैले नै जान्ने हो, my way is the right way भन्ने खालको अप्रोच हुन्छ. So मलाई हेजिटेन्सी चाहिँ अलिकति थियो. तर I'm very glad to report back to you, Gunjanji, that my experience has been super positive. एकदमै त्यो मलाई चाहिँ I don't feel like एकदमै त्यो vast difference McKinsey र यहाँनिर चाहिँ मैले in terms of my work त्यो liberty जुन चाहिँ मलाई त्यो freedom and leadership opportunities-हरु मैले पाएको छु, त्यो चाहिँ मलाई त्यो I'm very grateful for my team. एकदमै अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भएको छ. I mean, we all challenge each other. We are we care about each other a lot. We care about our team's impact. We care about our own professional development. And with the trust that we have built by working so many hours intensely to work on this project, we trust in each other. We trust in each other's judgment. And we feel very comfortable to challenge each other. मैले मेरो टिमलाई एकदमै many occasions I've challenged them. Challenge meaning very gently telling them how things can be done better or how things can be done differently if not better, होइन. अनि they have done the same to me as well. यहाँ त्यो यो अस्ति नै हामीले अरू सरी टु कट यु अफ, तर अस्ति नै तपाईँले भनेको कुरामा एड अप गर्दाखेरि हामीले धेरैजना अन्टरप्रेनर्सहरूसँग कुरा गर्दा रेन्जिङ फ्रम लाइक समबडी हु इज म्यानेजिङ लाइक अ startup that has gained a lot of traction देखि someone who is really starting, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कुरा गर्दाखेरि it was the same need के त्यो एउटा I didn't get to grow, and I talked to all these people who've gotten MBAs इन्डियाबाट युएसबाट, and they come here, they work, and they're like, I'm frustrated, man. I'm like, I don't get to do a new thing. I just make Excel sheets and presentations, and half the time people are sleeping during those presentations, and you've been fortunate enough to work in a environment where people listen to you. तपाईँले तपाईँभन्दा अन्डरमा जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एडभाइस गर्न सक्ने एउटा स्थान भयो, उहाँहरूले पनि तपाईँले के भन्नुभएको छ भने मेबी द्याट एक्सपिरियन्स डजन्ट रिलेट भनेर भन्ने ठाउँ भयो. द्याट्स अ ओपन डायलग, राइट? हजुर. यहाँ चाहिँ के मैले देखेको चाहिँ there was like this law somebody told me, एकदम पुरानो बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो उहाँ, सक्सेसफुल, गाउँमा उहाँको पसलहरू भएको, एन्ड देन those are the people that I really think are the real entrepreneurs नेपालमा. उहाँहरूको चाहिँ पसलहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ जागिर पनि दिँदै हुनुहुन्छ. अनि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ दिनमा कसैले 1000 भन्दा तलको कुनै गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई एउटा दुईटा क्वेसन सोध्छु, भोलिपल्ट त्यो क्वेसन बारेमा सोध्दिनँ, उसले त्यो 1000बाट 900 बनायो भने पनि मलाई फाइदा हो. तर 1000 भन्दा माथिको कुनै कसरी गल्ती गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ मैले सोध्ने ठाउँ हुन्छ. त्यो 1000 भन्दा तलकोमा चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ फ्रिडम दिन्छु एउटा डिसिजन मेकिङ गर्नलाई भनेर मैले. एन्ड इन हाउ द्याट रिलेटेड भन्दा उहाँले एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउनु भयो. एउटा मान्छेले चाहिँ प्याज चाहिँ 40 रुपियाँ किलोमा चाहिँ त्यो बेला कुनै जमानामा 40 रुपियाँ किलोमा प्याज किन्न खोजिरहेको थियो. अर्को मान्छेले म 35मा दिनु भन्ने थियो. अनि हरेक मिनटमा यो मान्छेले यति भन्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ माथिल्लो तल्लामा बोलाउने गर्यो. उहाँले के भन्नुभयो भने ल दिनमा टोटल 1000 रुपियाँभन्दा तलको कुनै डिसिजन गर्नु छ भने आफै गर्नु, 1000 रुपियाँभन्दा माथिको कुनै डिसिजन आयो भने चाहिँ मलाई बोलाउनु. त्यो हुने बित्तिकै उहाँले चाहिँ आफ्नो कामै अटोमेट गरिदिनु भयो के. सो द्याट्स द टाइप अफ एटिट्युड मैले जुन खोजिरहेको थिएँ, एन्ड द्याट्स अ 70-year-old man that I was talking about, right? And then it's very hard to see that even in like people who are between the ages of like 40 to 50, because they have been through a different experience than we have. हामी जुन especially expat पनि नभनौँ, यो 2007 देखि 2015 प्री अर्थक्वेक र पोस्ट यो डेमोक्रेटिक भनौँ रिपब्लिक हुनेको बिचमा जुन ग्रेजुएट भए व्यक्तिहरू, they've seen all. राजतन्त्र देखियो, death of all monarchy, and then republic, and then this earthquake, and a sudden influx of हुन्छ नि external money, अनि एउटा हुन्छ नि growth, internet गाउँ गाउँमा पुगेको छ. How do you as a millennial think like you can include the people who are in their 40s and their 50s in your decision making process if it comes to that? Wow, that's a very interesting question. I think मैले त्यस्तो धेरै सोचेको चाहिँ थिइनँ यो बारेमा. तर अब 40s 50s भनेपछि they are people like my parents, हैन, हाम्रो पेरेन्ट्सहरुकै एजको. अनि मैले अब I think
त्यो generation has seen a lot and they think that they know it all भनेर त्यस्तो त्यस्तो खालको attitude पनि मैले देखाएको छु मान्छेहरुमा तर हजुर I've also seen people who are very open अब मेरै पेरेन्ट्सहरुकै कुरा गर्दाखेरि पनि very open to ideas very open to new मान्छेहरुले चाहिँ हाम्रो एजको मान्छेहरुले चाहिँ because they also know that हाम्रो generation especially I feel like मेरो भन्दा म चाहिँ SLC 2010 हो 2005 माथिदेखि नै influx of young people going abroad outflux of young people going abroad चाहिँ अलिकति बढेको थियो हैन अनि त्यो हाम्रो त्यो generation 2005 up I'm being too specific होला अनि this might bring some error हैन तर basically अलि हाम्रो age को मान्छेहरु चाहिँ नि I feel like because we have gone abroad we have seen other things हाम्रो अब यो सबै यो टेक्नोलोजीको पनि एकदमै suddenly it has changed so much in this past decade 2 decades होला त्यो कारणले चाहिँ हामी we are different from our parents' generation and I feel like they do realize that in many ways we know things not better than them but we know other things that they don't know about भनेर त्यो awareness चाहिँ मैले देखेको छु मेरो experiences-मा उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब I guess finding that common ground where we can add value where they do not have those specific experience and expertise you know they are not super data savvy they know how to use Facebook they know how to use all these social media तर अलि त्यो भन्दा माथिको लेभलमा जानलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ हैन सो त्यो कमन ग्राउन्ड उहाँहरूको त्यो अपर्च्युनिटी त्यो निड्स भएको त्यो निड्स र अपर्च्युनिटीको त्यो स्पेसमा चाहिँ नि if we can strike a balance or if we can strike this kind of agreement might not be the right word but त्यो एरियामा चाहिँ if we can meet them then I think we will be able to work together to create better value but also I feel like we have to be as young generation they have a lot of experience that we don't हैन अनि उहाँहरूको त्यो एक्सपिरियन्सेसलाई पनि हामीले एकदमै भ्यालिडेट चाहिँ गर्न पर्छ नयाँ आइडियाजहरु नै पनि सधैँ लिड गर्ने भन्ने हुँदैन there are times when idea needs to listen to experience which they have so त्यो एरियामा चाहिँ नि हामीले where we can add value त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो मिडल ग्राउन्डमा आउन सक्यौं भने चाहिँ I think they would listen to us and we would be able to fulfill our common goal हैन Yeah, तपाईँले भन्नुभयो I'm the same SLC batch 2010 कै ब्याचबाट म पनि ग्रेजुएट भएको and then having had the experience to like त्यो नेपालको जुन तपाईँलाई थाहै होला ए लेभलको इक्जाम हुँदा तपाईँ मेरो जुन ए लेभलको आई थिङ्क वी गेभ इट अराउन्ड द सेम टाइम राइट पुरा आन्दोलन भइरहेको थियो चक्का जाम भइरहेको थियो आई ह्याड टु लाइक वाक फ्रम बानेश्वरदेखि जाउलाखेल लगन खेलमा गएर इक्जाम सेन्टरमा गएर दिनु परेको थियो एन्ड फर मी द्याट वाज लाइक अ रियली हार्ड एक्सपिरियन्स द्याट टिक्ड मी अफ लाइक मलाई चाहिँ म यहाँ बसेर म पढ्न सक्दिनँ इक्जाम दिनमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ भने दिस इज नट अ प्लेस आई वान्ट टु बी अनि त्यो एउटा सडन चेन्ज आयो एन्ड देन this I will talk about myself a lot, I know. That's one also. But then I want to focus on something really important. I mean, data ke kura garदाखेरि अहिले नेपालीको median age between 20 to 25 छ, like most नेपालीको median age according to 2017 census. And त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ maximum population चाहिँ एकदम young छ, एकदम understanding छ, internet र technologyमा चाहिँ एकदम भिजेको generation छ. तपाईँहरूले जुन यो प्रोग्राम गर्नुभयो 100 participants I think it was it 100 participants how many participants did you have so we had 80 participants 82 to be precise in the first phase on this we graduated 50 participants there were many requirements for the 100-hour the full training requirements चाहिँ अलि धेरै थियो so we graduated 50 of them age distribution चाहिँ कस्तो थियो त्यसमा like were there more like young people or it was like there was like a mixed bag it was a mixed bag but you'd be surprised we had a lot of people who were mid-career professionals and people who had 5+ years of experience उहाँहरु पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो majority were they had more than 5 years of experience work experience 3 to 5 years that's very interesting because like मैले जति यस्तो नयाँ कुराहरू देख्छु सायद तपाईले पनि त्यो रिलेट गर्नु होला if there's some sort of a new development I see like कुनै पनि अरू अर्गनाइजेसनमा they send their youngest because everybody else
has got that like they put their time in and they're pretty busy, and you send like really young people and you get them trained and you have that focal person, and then that person, if they practice themselves for 6 7 months and you have a new set of interns or workers, that person can train new people, right? तर Mm-hmm. यहाँ चाहिँ मैले तपाईँले भन्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. Is there like is was there a reason from the your like competing like partners भनौँ तपाईँहरूको जुन Mm-hmm. चाहिँ participant organization हुनुहुन्थ्यो, was there a reason they decided to send like mid career or the late career को मान्छे like I'm thinking Mm-hmm. post 30 people को चाहिँ number बढी थियो. Yeah, so give you the numbers, हाम्रो 5 years and above experience भएको मान्छे, they were 51% of our cohort. We Wow. had people who had 1 to 3 years of experience, that उहाँहरू चाहिँ 28% जति हुनुहुन्थ्यो, Wow. अनि 3 to 5 years चाहिँ नि 21%. So Mhm, majority were those with 5+ years of experience. We had a bunch of professors. mhm, Exact numbers that I can't give you right now, but we mhm, had a bunch of professors. Majority of them were professors. mhm, We had a few leaders from civil society, mhm, NGOs, and mhm, we had few people from private sector, mhm, and others from media and international organizations. So mhm, I think उहाँहरू जस्तै जो आउनु भएको थियो professorsहरू, mhm, they obviously had more work experience than the others. I mhm, know that brought the number up, the mhm. distribution up, Yeah. to be a bit more mature audience. Mhm. मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भन्नु छ. मैले तपाईँहरूको आई थिङ्क इज रवि कुमारजी अ पार्ट अफ यर टिम, राइट? रविजी इज अ Yeah, पार्ट अफ he यर टिम. is. And then Yeah, he's leading I this wrote I wrote actually. this in the email पनि. You guys Mm. did that little survey about नेपालको स्टार्टअप सेक्टरमा डाटा कसरी, how do you use that भन्ने. And then I was like, finally somebody decided to do that भनेर. किनकि हजुर. when I came back in December and I was looking like, okay, who should I go to raise money for my startup? Mhm. Something I wanted to do. And then a month later, I said, okay, यहाँ त स्टार्टअप है, स्टार्टअपको लागि पैसा रेज गर्नुभन्दा त बरु अरूलाई चाहिँ स्टार्टअपको लागि रेज गर्नको लागि इकोसिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ Mhm. आई थिङ्क द्याट वुड बी मोर प्रफिटेबल फर मी भनेर चाहिँ मैले Mhm. बुझेँ. एन्ड देन हजुर. that whole process went on and on and on, and months later when you guys decided to do that, I was so happy. And let me Yeah. segue a little bit into like the Solvathon Penny. You guys Yeah. are doing this program on December 14th and 15th, and Yeah. I'd like to let everybody know, please apply. मैले पनि individual रूपमा registration गरेको छु. If you apply that, it seems like a really good deal. You get to work with people, and high stress situation you get to learn, you become a problem solver. So why don't you pitch what Solvethon is and what you guys are trying to do with that program? Sure. So first of all, Gunjanji, the application window is now closed for Mhm. Solvathon. Oh, oh, So hopefully next year, if we mhm, do it again, that's when other people should participate. mhm, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा, युएसहरूमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा ह्याकाथनहरू भनेर, नेपालमै पनि ह्याकाथनहरू प्लेन्टी अर्गनाइज भएको छन्. हजुर. अनि तर सल्भथन भनेर चाहिँ नि, इट्स follows a similar concept where people with diverse skill sets, we all come together, होइन, Mhm, खाना हुन्छ, all the resources, technical resourcesहरू हुन्छ, अनि we provide the space for all these smart and talented people to share mhm, their skills, to work on some projects intensely to come up with data driven solutions. So that mhm, is the whole concept. हामीलाई चाहिँ नि, we want to bring all the smart talented brains in one place, give them whatever they need so that they can work on some pertinent issues that is facing our society and come up with some viable open data related solutions. mhm, So that is what Solvethon is about. mhm, यहाँनिर चाहिँ we will be organizing this program this year in Kusum, in Balkumari. mhm, अनि December 15th को eveningमा चाहिँ नि, after 4, all others who are not able to apply, you're still welcome to come participate and see what the Solvathon participants came up with. Ani mhm, त्यही eveningमा, the same venue, Kusumमै, after 4, we will also have a demo, an expo जस्तै, of mhm, different open data products in Nepal.
So the idea is to bring together open data community in Nepal, just the open knowledge Nepal, OKN, roster logic, यताउता उनीहरू चाहिँ नि they will be demonstrating what they've been doing in the field of open data, and what kind of products that is available for all of us to leverage open data products. So त्यस्तो चाहिँ हुनेवाला छ त्यहाँनिर चाहिँ we want to bring all this open data community and development partners and data enthusiasts together to to make sure that all these products are well known, that we can all leverage these resources, make it better, so that we can make better decisions in Nepal. So open data community is very new, but it's a budding community in Nepal, and we want to foster that with Solvethon and all these other projects that we're doing. यो जुन प्रोग्रामको बारेमा जति बेला तपाईहरु आई थिंक somebody went to त्यो नेपाल इकोनोमिक फोरमको सर्कुलर इकोनोमीको प्रोग्राम एन्ड some of my friends were over there अनि उहाँहरुले चाहिँ मलाई मेन्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो के but then at the same time you guys had posted this like त्यो लिंकहरु सबैतिर थियो सोशल मिडियामा and I decided to apply and unfortunately अहिले जसले सुन्दै हुनुहुन्छ the deadline was December 4th but then again they're going to do it again. अनि अब डेटाकै कुरा गर्दाखेरि लेट मी डु अ लिटल बिट अफ सेल्फ प्लग बिकज आई एम बिल्ट द्याट वे मैले पनि अहिलेसम्म जति पोडकास्ट गरेको त्यो अन्टरप्रेनर्सहरूको एउटा लाइक अबाउट 30 द्याट मेट सर्टन क्राइटेरिया उहाँहरूको डिस्ट्रिब्युसन के थियो त मेरो पोडकास्टमा त आउनुभयो मान्छेहरूले कतिको हेरे त्यो त साइडको कुरा भयो त्यो कुन कुन इन्डस्ट्रीमा कसले छोएको छ एउटा सानो रिपोर्ट भनेर मैले पनि एउटा सानो आफ्नो ब्लगमा लेखेर राखेको थिएँ एन्ड द फनी थिङ इज नेपालमा त्यस्तो आफूसँग कसैले एउटा केही रिसर्च गरेको छ अथवा कसैले केही भए पनि एउटा टेबल पनि बनाएको छ भने नेपालमा चाहिँ यो मैले कसैलाई दिएँ भने यो कसैले लैजान्छ कि यो कसैले युज गर्छ कि मैले यसबाट चाहिँ कुनै लेभरेज पाउन कसैले क्रेडिट लिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा बिहेभियर चाहिँ मैले धेरैजनामा देखेको छु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भौतारिएका रहेछन् त्यो भोकिएका रहेछन् कि त्यो इन्फर्मेसनका लागि नै तपाईँले यो बिहेभियरलाई चाहिँ हाउ डु यु एड्रेस दिस बिहेभियर किनकि you're part of this open data community and I think in some form a way म पनि छु how do we change this like यो हुन्छ नि मैले कसैलाई केही इन्फर्मेसन दिए भने मलाई घाटा हुन्छ मलाई फाइदा हुँदैन भने यो खालको मेन्टालिटी चेन्ज गर्नलाई चाहिँ के गर्ने it's very important यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो तपाईले भर्खरै रेज गर्नुभएको किनभने हामीले देखिरहेछौँ कति हाम्रो थिसिस पेपर्सहरुदेखि लिएर एकदमै रिसर्च यो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरुले पनि कति धेरै रिसर्च गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन एउटै फिल्डमा काम गर्ने डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरुले सिमिलर काइन्ड अफ सर्वेज गरेर कति पैसाहरु स्पेन्ड भइरा हुन्छ हैन अनि इन्फर्मेसन इज ओन्ली लिमिटेड दे ओन्ली कीप इट इन्फर्मेसन इज पावर डेटा इज पावर भन्ने चाहिँ एकदमै कन्सेप्ट छ नेपालमा अनि त्यो अब कसले क्रेडिट नदिने हो कि क्रेडिट आफ्नो कामको क्रेडिट लिने हो कि खालको फियर पनि तपाईले एकदमै राम्ररी अघि हाइलाइट गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ डेटाको एकदमै धेरै खाँचो छ कोही पनि विदेश हुन्छ नि हामी आफैले पनि देशको बारेमा अलिकति अझै अध्ययन गर्न चाहन्छौं भने डेटा पाउन एकदमै गाह्रो छ कि त पैसा तिरेर डेटा लिनुपर्ने अवस्था छ त्यो डेटा पनि कतिको रिलायबल छ भनेर हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन हजुर आई थिंक एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के पनि हुन्छ होला भन्दा हामीले चाहिँ यो डेटा कुनै पनि चीज हामीले लिइराछौं युज गरिराछौं भने प्रपरली क्रेडिट दिने एक्नोलेज गर्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै हामीले नेपालमा चाहिँ ल्याउन पर्छ युएसहरुमा मैले चाहिँ धेरै युएस को कुरा गरिरहेको छु किनभने नेपाल भन्दा बाहेक मैले बसेको सबैभन्दा धेरै युएस मै हो अनि त्यहाँको कल्चर इज प्रिटी गुड हामीले चाहिँ अब युएस को कलेजेसहरुमा केही पनि काम गर्दाखेरि वी हैव टु गिभ क्रेडिट to all the sources that we have consulted हैन त्यसलाई चाहिँ अब के गरेन भने plagiarism भनेर we get into this charges of plagiarism टर्निटिनमा राख्यो भने टर्निटिनले आफै भेटाएर अनि it will show you like कति percentage कुन कहाँबाट ल्याएको am I correct exactly so त्यो क्रेडिट दिने कल्चर चाहिँ नि नेपालमा छैन हैन त्यो क्रेडिट दिने कल्चर नभएपछि people are hesitant to share their data. US ma chai ekdamai the rules are very strict and everybody complies to it. Giving credit to others, if you have referred to somebody's work, then you give credit. I think Nepal ma pani त्यो culture लाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि credit दिने culture, data लाई properly source गर्ने culture ल्याउन चाहिँ एकदमै important छ. अनि अर्को कुरा के पनि हो भन्दा whenever you are sourcing other people's work, it gives more credibility to your work.
होइन अब हामीले कसैको सोर्सेसबाट रेफर गरेर रिसर्च गरेर लेखा छौँ अनि हामी मजाले क्रेडिट दिएको छौँ भने इट मेक्स यु लुक मोर क्रेडिबल एन्ड द्याट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस टु फलो त्यो कुरा चाहिँ आई वान्ट टु रियली हाइलाइट एन्ड आई वान्ट टु पास अलङ टु एभ्रिबडी लिसनिङ टु properly acknowledge and credit others' work when you are using their work. त्यो culture नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ I think we will be able to understand, we will be seeing more people making data more public. अनि अर्को कुरा is also to understand that we data लाई अब obviously sensitive information भइरहेको हुन्छ sensitive dataहरूलाई share गर्न मिल्दैन तर त्यो sensitive informationलाई के अरे anonymize गरेर कि त अलिकति aggregate वेमा पनि कहिले कहिले पब्लिश गर्न मिल्छ तर अलिकति कि त sometimes you can change certain fieldsहरू जसले चाहिँ directly कोही मान्छेको private informationलाई share नगर्ने गरी त्यो पनि गर्न मिल्छ यदि हामीले त्यसरी डेटालाई शेयर गर्ने हो भने आई थिंक नेपालमा देयर इज enough data, more than necessary data. More than necessary, that might be an exaggeration, but there's a lot of data that we could use to collectively benefit our own, to collectively benefit from this pool of data. I want to ask you something, but you might have just like this is off the top of my head. Right after the earthquake, नेपालमा चाहिँ त्यो नेपालको स्ट्रिटहरूको चाहिँ फोटोहरू खिचेर सबै काठमाडौँ नेपालको भन्दा नि मोस्टली काठमाडौँको चाहिँ खिचेर चाहिँ रिसर्च गरेर जस्ट एन इक्जाम्पल गरेर चाहिँ कसैले राखेको थियो एन्ड आई थिङ्क इट वाज सपोर्टेड बाई वर्ल्ड ब्याङ्क भनेर मैले एउटा थर्ड पर्सनबाट सुनेको आई डोन्ट रिकल को ठाउँबाट कुन अर्गनाइजेसनबाट बट देन दे टोल मी लाइक यो डेटा कहाँबाट लिँदैछ लाइक because I hear this, you take them राम्रो कुरो हो maybe call the person who initiated the project on the podcast and maybe like discuss like what hassles that person had भेटाउनै गाह्रो भयो अनि गुगलमा खोज्दा नि गाह्रो भयो सो अनि मैले योबाट चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई चाहिँ एउटा मान्छेले भन्नुभयो जो चाहिँ एउटा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने नेपालमा कसैलाई पनि केही कुरा मान्छेलाई खोज्नु छ भने पर्सनको थ्रुबाट नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो रुडिमेन्ट्री सिस्टम पनि छ लाइक इफ यु हेभ टु नेटवर्क यु हेभ टु गो थ्रु अनदर पर्सन अनि मान्छे मान्छे समातेर एउटा चेन बनाएर द्याट्स हाउ यु द्याट इज चेन्जिङ राइट यु डोन्ट ह्याभ टु do that. Social media has changed that. Google has changed that. But then there is the flip side of that. त्यो भन्ने बित्तिकै एभ्रिबडी सबैजनाको चाहिँ हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज आउट देयर अनि मेलेभोलेन्ट एक्टर्सहरूले त्यो डेटालाई धेरै युज गर्ने जसरी अघि नै तपाईँले भन्नुभयो एनोनोमाइज नगरिसकेको डेटाको लागि युज गरेर लाइक देयर वाज लाइक दिस इस्यु अबाउट सर्टन भलन्टियर्स स्पेसली फिमेल भलन्टियर्सहरूको नम्बर चाहिँ तपाईँको अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ रिलिज भएको थियो सबै सोसियल मिडियामा थियो एन्ड उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम विदेशबाट एकदम मेलोभेलेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ फोन गरेर ह्यारास गर्ने यस्तो कुराहरू पनि सुन्नमा आएको थियो लाइक when there comes the idea of sharing things there also comes the idea of security you as a person that believes in this open data movement how do you make sure that that balance exists because तपाईँले अघि नै ल्याएको कुरामा piggyback गर्दाखेरि चाहिँ how do you make sure that that balance needs to exist do we as like consumers हामीले अब कतै केही फर्म भर्दैछौँ भने कतै आफ्नो मोबाइल डेटा गर्दैछौँ भने अथवा कतै गएर वाइफाई लगइन गर्दैछौँ भने पनि how do we make that sensible decision to make that balance did you get my question yeah I did get your question अब कति धेरै कुराहरू अब जस्तै गुगलले पनि it's collecting all our information हैन credit cards whenever you're using to shop something they're collecting your information whenever you're logging into some website they're inserting cookies and they are collecting your information अनि अहिले त with your artificial intelligence and face recognition they are collecting your information without you even knowing it yes exactly yeah so in many ways you cannot help how people collect your information so we have to be careful in ways that कुनै पनि वेबसाइटहरुमा हामीले जाने बेलामा whenever they ask our personal security your spammingहरुको पनि कुरा हुन्छ है यसमा I think there's a lot of things that goes into data and your privacy को कुराहरुमा तर we have to be very careful and whenever we are providing any sensitive information making sure that it's a valid organization or an entity that's asking for those information from you हैन त्यो चाहिँ नि very आफ्नो तर्फबाट as a
giver of data, as just a data point. We are all हजुर data points in this universe of big data. Somebody is collecting your data in one way or the other. So to हजुर careful hune to चाहिँ एकदम important हुन्छ. There are a lot of your spamming पनि गरेर हुन्छ. They send you all these links that you click, and then हजुर they steal your information. That's a whole different crime scene that is related with your data. होइन, तर ओपन डेटाको यो अर्को अर्को पाटोमा के पनि छ होला भन्दाखेरि, as we are promoting the use and sharing of data, हामीले पनि it's important to make people understand the different implications and risks of data. अनि कसरी चाहिँ नि त्यो डेटालाई सेयर गर्दाखेरि how do you what do you do with sensitive information, how do you deal with sensitive information, what are your responsibilities as your data ko holder before you release the data भनेर त्यो एकदमै ट्रेन गर्न, अनि coming up with strict frameworks and strict rules to punish anybody who goes beyond those frameworks. I think that'll be very important. So as we are building this data ecosystem, to putting those frameworks, data security and data privacy frameworks will be very important. And the other side of the thing is, अस्ति मैले एउटा सानो इन्फर्मेसन दिइहालौँ. एनसेल did this एनसेल printed out and circulated this little pie chart. त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ चाहिँ केमा चाहिँ उहाँहरूको सिस्टम थ्रुबाट चाहिँ सबभन्दा बढी खपत भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट पिपल आर युजिङ युट्युब, फेसबुक भिडियो, फेसबुक, स्पेसली सोसियल मिडिया ओन्ली, राइट? एन्ड यदि मान्छेहरूले त्यति रूपमा चाहिँ युज गरिरहेछ, गाउँ गाउँमा गइरहेछ भने द इस्यु इज नट द फ्याक्ट द्याट पिपल डोन्ट नो हाउ टु युज internet and smart devices. The issue seems to be like what they use it for, right? And you guys are doing this your class उहाँहरूको 100 hours को जुन क्लास उहाँहरूले फिजिकल गर्नुभयो, यो क्लास भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ उहाँहरूको वेबसाइटमा पनि छ. एन्ड इफ यु गो अनलाइन उहाँहरूको वेबसाइटमा गएर dataliteracy.github.io मा जानुभयो भने उहाँको सबै क्लासेसहरू त्यो कोर्समा भएको ह्यान्डआउट्सहरू पनि, एक्सर्साइजहरू पनि, प्रब्लम सेट्सहरू पनि त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. So why I'm saying this to Nensel ko kura ल्याएर, people in Nepal are using internet for two things: social media and entertainment. And majority of the people that need to use it for other reasons, जस्तै engineers, doctors, lawyers machine learning लाई use गर्ने हो भने they can cut off so much of excess baggage from their system. You as a person who's gone through this experience of making people understand why data is important and why data literacy is important, what should be like the government strategy when they were trying to bring in these people into the fold? अब तपाईहरुले 180 जनालाई 50 जनालाई ग्रेजुएट गर्दै अनलाइन यो क्लास गर्दै जाँदाखेरि, I know it's a big step and I know it's a small step in the right direction, but then the government of Nepal needs to take that step together with you. How would you suggest them as stakeholders to get this popularized? I think government of Nepal, I think we are making progress. Government le pani your digital Nepal strategy, right? DNS. Yes. But we are trying to make everything more computerized and digital. The government, as data experts, government when they are making these big steps, we have to bring our expertise and knowledge in terms of data ko risks and data ko data privacy sambandhi different frameworks or best practices and we should guide the government as they are making these big steps and when they are receptive, which I think I'm very optimistic that our government is and will be going forward as well. Final question from my side, and then I'll open the floor for you to ask me questions. अहिले चाहिँ अब मैले एउटा सानो देखेको चाहिँ तपाईँ त विदेश गएर आउनुभयो, मैले पनि सिमिलर एक्सपिरियन्स गराएँ. What do you suggest the new generation to do? Should they have that similar experience as you? विदेश गएर एउटा 1-2 वर्ष अथवा how many years you want to spend, त्यो गएर आउँदा बेटर छ कि अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा? Is Nepal enough right now to gain that experience, gain that knowledge and perspective? किनकि अहिले मैले भिजिट गर्दा कतिवटा स्कुलमा विदेशी नागरिकहरू पनि आएर पढिरहेको, एउटा त्यो विदेशीसँग गएर पढ्ने अथवा कुनै कन्फरेन्समा गएर एउटा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा गर्ने अथवा नलेज सेयरिङको कुरा गर्ने,
त्यो चाहिँ एलियन चाहिँ भइसकेर होइन छ। अब जुन पनि कलेजको मान्छे गएर मैले चाहिँ एउटा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा पर्सपेक्टिभ गेन गरेको देख्छु। वाट्स इन योर भ्यू? त्यो चाहिँ वाट डुड यु सजेस्ट देम? Yeah, I think this is a very important question. I don't मैले नै यस्तो advice भनेर चाहिँ it would be very hard to give because everybody has their own journey, everybody has their own story. मेरो journeyमा चाहिँ नि it was very worthwhile for me to go and study abroad. And त्यो trend एकदमै धेरै नेपालमा पनि देखिरहेको छौँ हामीले. There are a lot of people going and studying abroad. But what we are seeing is people are not coming back to Nepal, which causes a big gap of skills and skill needs and the availability of talent in Nepal. होइन त्यो चाहिँ नि एकदमै दुःख लाग्छ देखेर. तर we also have seen how much Nepal has transitioned politically, कतिको unstable थियो and all these circumstances. तर I want to be hopeful and I want to tell everybody who's listening is that हुन्छ नि नेपाल भनेको हाम्रो देश हो. There's nobody, no other place like Nepal. नेपाललाई build गर्ने भनेको हामीले नै हो. There's nobody else that's going to come and build Nepal. So you go abroad, that's great. I think it's important to make your career and it's important to learn skills and be professionally proficient. That's great. But at some point, I think we all owe it to Nepal to come back and contribute in whatever way. And I would also like to say, come back भनेर भन्न पनि गाह्रै हुन्छ. तर in any way, wherever you are, you have to give back to your nation. And bring your skills, be it if you can't come and move back permanently, then give back in whatever way you can, financially, with your talent, with your professional experience, with your network, in whatever way, give back गर्न, नेपाललाई डेभलप गर्न चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Oh, that's very cool. अनि just the top of my head, तपाईँलाई चाहिँ नेपालमा फर्केर युएसबाट आएको भनेर like has there been like a funny experience and people are asking you these like questions जसमा चाहिँ okay तपाईँ फर्केर आएको यस्तो टाइपको क्वेसन्स सोध्ने एक्सपिरियन्सेसहरू भएको छ तपाईँलाई? To the plenty, every time जो पनि relativeसँग कुरा गर्दा जोसँग कुरा गर्दाखेरि पनि the first thing they ask is when are you going back भनेर. And when I tell them I moved back भनेर, they are like what हुन्छ नि why are you here खालको त्यस्तो खालको एक्सप्रेसन्सहरु चाहिँ मैले एकदमै धेरै फेस गरिरहेको छु. But I think they've gotten used to it by this point. अनि जसलाई पनि म चाहिँ के भनिरहेको हुन्छु भन्दा those are not the kind of questions to ask हैन. अलिकति let's be a bit sensitive and it's discouraging ni, everybody's asking you when you're going भनेर. So yeah, I've had those experiences. It's I think it's prevalent in our society. The floor is yours. If you want to ask me any questions, you can ask. So Gunjanji, you're doing this really amazing podcast, and you've been connecting with so many young entrepreneurs, young change makers, young startups, people doing amazing things in their fields. What was the motivation behind starting this, and what are some things that you've learned, some important takeaways for you professionally and personally? Okay. There's couple of reasons. मेरो अलिकति background मा छ. So last year around December 6th I landed after spending a year exactly after graduation figuring out where I wanted to work. I wanted to work at this specific field. जुन फिल्डमा काम गर्नको लागि चाहिँ I needed US citizenship clearance or something like that. You might understand that more. ITAR भन्ने एउटा रुल हुन्छ. So that wasn't possible, right? अनि म चाहिँ कस्तो मान्छे पर्यो भने अब अरूहरू चाहिँ अब you know a lot of people in the US जसले चाहिँ अब एउटा फिल्ड पढिरहेको हुन्छ अनि if they don't see it मैले मेरो जिन्दगी यहाँ बनाउन सकेँ भने they move to IT sector jobs हैन. अनि कन्सल्टेन्सीमा गऱ्यो. So I didn't want to do that basically. अब यत्रो वर्ष पढ्यो मेकानिकल इन्जिनियर अनि what's the point जस्तो पनि फिल भयो. अर्को कुरा के भयो भने I heard about the Belt and Road Initiative late 2017 मा right before I graduated. अनि त्यो सुने बित्तिकै ए नेपालमा नि आउन लाग्यो भनेर भने. And then I hadn't been to Nepal for 5 years. Basically जानेदेखि कट्टी गरेर निस्केको जस्तो फिल भएको थियो है. अनि भूकम्पको बेला आउने भन्ने प्लान थियो. मम्मी बाबाले भूकम्पमा त यहाँ दुःख भइरहेछ त किन आउँछस् भनेर भनिदिनु भयो. अब किन जाने, नो रिजन टु गो. त्यसपछि अब ग्रेजुएसन भयो. अब अनि त्यसपछि 1 वर्ष बिताएँ मैले त्यहाँ. Then I said screw this, म नेपालै जान्छु. यहाँ आएँ नि, यहाँ आएर ल मेरो स्टार्टअप यस्तो छ स्पेस रिलेटेड यताउता भनेर
गएँ लास्टमा। अब गएर पुरा गर्दाखेरि कुरो तपाईँले पनि बुझ्नुभयो, मैले जे भन्न खोजिरहेको छु ठ्याक्कै यहाँ बर्बाद छ स्थिति। भाइ तिमी गर्ने यहाँ ओखर पौवामा फोहोर त पुऱ्याउन सकेको छैन, तिमी नेपालीलाई मार्चमा पुऱ्याउँछौ भन्ने कुरा गर्न थाल्यो। अब त्यो गरेपछि अब डिस्करेज हुने त एउटा ठाउँमा छँदैछ, किन आएछु भन्ने पनि एउटा भयो। बट अनि अरू यहाँको अन्टरप्रेनर्सहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने चाहिँ नेपालमा खासमा पैसा रेज गर्ने अनि एक्चुअल बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ प्रफिटेबल बनाउने कुरै कसैले गर्दैन भनेर भन्नु। अनि थट द बेस्ट वे टु डु द्याट इज थ्रु अ पोडकास्ट। किनकि अब जो रोगनको पोडकास्ट हेरिरहेको थिएँ, एरिक रिसको पोडकास्टहरू हेरिरहेको थिएँ मैले, एन्ड देन आई युज टु लिसन टु वाइ कम्बिनेटरको सबै पोडकास्टहरू त्यो बेला भिडियोजहरू। त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छैन भनेपछि मेबी मैले त्यो प्रोभाइड गर्न सक्छु जस्तो फिल भयो। अर्को कुरा के हुन्छ भने मैले धेरै राम्रो क्वालिटीको एकदम स्टुडियो राम्रो नबनाएर गरे पनि अलिकति एउटा डिसेन्ट एउटा कन्भर्सेसन कोहीसँग भयो भने, एउटा नेपालीले मसँग रिलेट गर्न सक्यो भने उसलाई फाइदा भयो भने पछि गएर ऊ मैसँग जोडिन्छ यो इको सिस्टममा काम गर्ने भन्ने जस्तो लाग्यो। द्याट्स वाइ आई स्टार्टेड दिस होल थिङ। अब त्यसको अर्को फ्लिप साइड के छ भने when you do this thing, everybody starts thinking of you as that like this person does this only one thing, like podcast garcha, and you get sort of pigeonholed into that. And 90% of my time goes into reading articles, research papers, अनि लाइब्रेरी जेनेसिसमा गयो, अनलाइन टोरेन्टहरू हेऱ्यो. All I do is find research papers related to what I like the most, and 90% of my time is spent reading those things. अनि त्यसले त्यो गर्दाखेरि अनि दिस इज वाट आई डु इन माई डाउन टाइम। अनि तपाईँहरूले पनि अब कतै मलाई रिच आउट गर्दा इट टुक सो मच टाइम टु लाइक मेक दिस थिङ ह्यापन। इट वाज बिकज अफ एउटा रिसर्च पेपर पढेर त्यसलाई बुझ्नलाई र त्यसलाई अनि बुझेर यसले के भन्यो यो मान्छेले, यो प्रोफेसर पागल हो कि क्या हो भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो एउटा एज अ स्टुडेन्ट त्यो होल प्रोसेसबाट जानुपर्छ। अनि त्यो बिहेभियर पनि अलिकति चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ भयो। सो एभ्री पोडकास्ट आई डु, अनि त्यहाँ चाहिँ आई टक अबाउट दिस अ लट। डेटाकै कुरा गर्दा तपाईँहरूसँग मैले यो पोडकास्ट गर्नलाई पछि नै पर्नुको कारण पनि यही थियो क्या। यहाँ पढ्ने बानी एउटा एक्सेल फाइलमा गरेर एक्सेल फाइल रहेछ के छ, यहाँ 10,000वटा के छ डाटा सेट छ भन्नु भनिदिने मान्छेहरू हुन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा एकदम नराम्रै कुरा, आइ एम गोइङ अन अ ऱ्यान्ट, बट होपफुली यु वुड लाइक, आर यु इन्जोइङ दिस ऱ्यान्ट? That's fine, please go ahead. त्यो एउटा भाइले मलाई मेल गर्नुभयो उहाँको रेज्युमे, एन्ड देन आई कल्ड हिम लाइक मेल त गर्नुभयो, मेरो एउटा साथीको एउटा अर्गनाइजेसन छ, तपाईँ कोडिङ के गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। सो दिस गाई इज अ कम्प्युटर इन्जिनियर, एन्ड मैले कोडिङ गरेकै छैन, एन्ड द्याट गाई इज इन द लास्ट सेमेस्टर अफ हिज इन्जिनियरिङ। इमेजिन दिस, लाइक कम्प्युटर इन्जिनियरले लास्ट सेमेस्टरसम्म कोडिङै गरेको छैन भनेपछि त अब लाइक भाइ म मेकानिकल इन्जिनियर हो, मैले त अलिअलि गर्नु परिरहेछ, तिमी कसरी गर्न भन्दा दाइ हुँदैन, सरहरूले जे दियो त्यही गर्ने हो, कपी पेस्ट गर्ने हो, पठाउने हो। सो द्याट थिङ रिलेट्स टु वाट युआर ट्राइङ टु से अर्लियर पनि त्यो प्लेजरिजमको कुरामा। सो या यो सानो कुराहरूलाई चाहिँ मैले एड्रेस गरौँ भनेर, लाइक मेरो फ्रस्ट्रेसन्सहरू निकालौँ भनेर पनि गरे हो। एन्ड देन इट्स लाइक थेरापी फर मी पनि। सेल्फ केयर अहिले 2019मा एकदम हाइलाइटमा छ। मलाई कुनै भित्र पचिरहेको छैन भन्ने कुरा पोडकास्टमा निकालिदिइहाल्छु, एन्ड आई हेभ नो फिल्टर पनि, एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु बी पोलिटिकली करेक्ट इन द पोडकास्ट इटसेल्फ। अब लाइक आई गो टु दिस कन्फरेन्स, आई टक टु देम नाइसली, एन्ड देन आई कम ब्याक एन्ड आई हेभ टु होल्ड all those thoughts about these people like I didn't like them. अनि भित्र राख्दाखेरि it gets, you become part of the system if you put it inside. You throw it out there like you're fresh, like I don't have to talk about other things. अनि अर्को कुरा फाइनल, this might be a little bit controversial, but then जब म न्यू अर्लिन्समा बस्थेँ, people were very liberal in terms of I think it was similar to where you studied, like तपाईँ पनि कलेज टाउन थियो, we had Tulane अनि University of New Orleans थियो, लोयोला थियो, and New Orleans is a party city in itself, अनि त्यहाँ people party too much, अनि I didn't, not that I'm saying like मैले पनि केही गरेँ होइन, but then I realized त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्यालेन्स चाहिँ आफूमा खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले धेरै एउटा लामो समय लगाएर त्यो लेसन सिकेँ। अनि त्यो ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन बिहेभियर यहाँको मान्छेहरूमा भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ लुकाउने। अब कसैलाई एउटा वचन बोलेको छ भने
मैले बोल्दिनँ, म एकदम एउटा हिपोक्रिटिकल एटिट्युडहरू देखाउने त्यस्तो खालको मान्छेहरूको एटिट्युडलाई पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ गुड आउटलेट फर मी. Mm-hmm. No, I totally agree. If you're only listening, I know, but yes, you're doing this podcast, but you also have this amazing opportunity to interact with all these people who are doing good work in their fields, to challenge them in ways where they might not be suddenly doing, they might be doing things in a better or in a different way. I know, but frustrationsहरूलाई पनि अब राम्ररी वेमा पनि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, things that you don't agree with त्यो कुराहरूलाई पनि राम्ररी पनि भन्न सकिन्छ. अनि you're doing each other a service when you're challenging each other. You know, you're challenging each other's thinking that helps you both grow जस्तो लाग्छ मलाई. So I think it's great that you're using this platform to take care of yourself, to learn about and to connect with people doing different kinds of things. So it's great that you're doing this. And यो thank त्यो you for having us on the show. त्यो अर्को कुरो के छ नि, एन्ड देन वेन यु टक अबाउट लाइक इस्युज लाइक मेन्टल हेल्थ इस्युज एन्ड एभ्रिथिङ, आई ह्याड समन लाइक ब्याक फ्रम आई थिङ्क सी वाज फ्रम म्यासाचुसेट्स, अनि उहाँले चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजको कुरा गर्नुभयो. नेपालमा त्यो स्टिग्मा पनि छ क्या, वेन यु टक अबाउट दोज थिङ जस्ट मेन्सन द्याट लाइक इट्स अल अबाउट सेल्फ केयर एन्ड एभ्रिथिङ, एभ्रीबडी छ यो पागल हो, यसले दबाई खान्छ एन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एन्ड लाइक पिपुल लाइक don't you have those issues? I see people who are blood pressure or dawai khanu parcha in their early 30s. Why do you think that happens? You Mm-hmm. internalize all that stress and it's bound to come out somewhere, right? And so Mm-hmm. Right. traits ko lagi pani yo huncha. Mm-hmm. Thank you again. It was a wonderful conversation, and you were very candid about what work you do, and hopefully तपाईँले जे भन्दै हुन्छ somebody would understand that really interestingly. अनि आई थिङ्क युआर अ रियली अ गुड ट्रेल बेजर, किनकि नेपालबाट एउटा एकदम एन्ड आई वान्ट टु इम्फोसाइज दिस मोर, नेपालबाट एउटा अल वुमेन्स कलेजमा गएर एन्ड देन यु डु अ डबल अन्डर ग्रेजुएट डबल मेजर गरेर एन्ड देन यु गो एन्ड वर्क अराउन्ड एन्ड मकेन्जी एन्ड देन यु कम ब्याक. द्याट्स एन इक्जाम्पल फर एभ्री वान है, मेल फिमेल इट डजन्ट म्याटर. एन्ड इन दिस 21st सेन्चुरी त्यस्तो खालको मान्छे जसले चाहिँ अरूलाई इन्सपायर गर्न सक्छ थोरै नै भेटिन्छ, जेन्युन मान्छे. सो आई लाइक टु थ्याङ्क यू भेरी मच है फर यर प्रोजेक्ट एन्ड फर यर प्रेजेन्स हियर. यदि तपाईँलाई कुनै गुनासो छ भने मलाई भन्नु होला, एन्ड इफ यु वान इफ यु नो समवन हु कुड युज दिस प्लेटफर्म or who I could learn from a lot, just for that person to me, and I would like to learn from that person more. Thank you so much, Gunjanji, for your kind words. Really appreciate it. Really appreciate being here at Topico Podcast Ma. Wishing you the best in the future. And if somebody comes in mind, I'll be sure to connect you with them as well. Okay. Later listen garnunsa, would really encourage everyone to go check out dataliteracy.github.io. Agi Gunjanji le भन्नुभयो जस्तै all the resources from the 100-hour workshop, all those are there. Slides, workbook, detailed instructions from instructors, everything is there. Hamle say we've put in a lot of our time, a lot of energy to come up with those materials. It's not just for those participants who were there with our training, it's for everybody all around the world. अहिलेसम्म चाहिँ त्यो वेब पेजले, त्यो हाम्रो वेबसाइटले, it has had around 25,000 views, and we want to reach even more people all around the world. Not for anybody's sake, it's for your sake. Data literacy, data skills, data literate hunus, and learn how to make better decisions in your life. And even when somebody gives you with some kind of fact, you're able to fact check that. Don't just take it for given. Just you need to be critical in your thinking and in the information that you're presented with. म त्यो डेटा लिट्रेसीको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन्समा छ, एन्ड देन आई थिङ्क म कमेन्टमा पनि एउटा पिन गरेर राखिदिन्छु, सो यु क्यान फाइन्ड द्याट भेरी इजिली. थ्याङ्क यू सो मच. आई लाइक टु एन्ड द पडकास्ट एट दिस टाइम है फर Thank एभ्री you, वान. Gunjanji.